Today, we are presenting an A12 webinar on supporting wheelchair user autonomy and the impact of tilting. My name is Alison Schneider, and I am the Education and Training Manager at AgeWell, Canada's Technology and Aging Network. So, to support today's session, we have two experts who will share clinical and biomedical perspectives on the benefits of tilt function to enhance comfort, posture, and health outcomes for wheelchair users. We will have Clémence Paquin, a physiotherapist with a PhD in biomechanics, who is an EPIC AT fellow with AgeWell and a postdoc at Cirrus. We also have Bart Van Der Heyden, a physical therapist who specializes in the field of seating, wound care, and mobility for the past 28 years. We're excited to have you both here. So this presentation will last for about 40 minutes, and we will use the remaining time for Q&A and discussion. So for our audience members, we'd ask that you please post any questions or comments for the Q&A in the chat or in the Q&A box. You may also raise your hand to ask a question verbally, and that raise hand option is on the Zoom toolbar. So this is actually a bilingual session, as Clémence can speak French, is French, so you may ask your questions in English or French. We'd also like to know a little bit more about your language preferences in this session. So I'm just going to launch a short poll so that we can understand if people would prefer Clémence to present in English or French, because both are possible. So let me see. I'm going to launch a short poll just on your language preferences. So for our participants, please let us know if you have a preference for one of the presentations to be in English, French, or no preference. Maybe you're bilingual. Okay. Okay, I'll close the poll in a few seconds. So I think there's just one more person we're waiting to see if they have a preference. Right now it's 50-50, so we could go French or either. We can go French. If you'd rather, you want to explain how you put the translation in the subtitle? Yes, that's the next step. Yes. So as you can see, 50% in French and 50% are bilingual. So we can, so for those of you who would like to see the translation, that's also an option. So to enable this, you can go to the More icon on your Zoom toolbar with the three dots, and you can enable translation, and you can choose your preferred language. So then the captions will show in that language. For those of you who've already enabled translation, you just have to turn on the captions and it will show it to you in your preferred language. If you do have any questions about how to do that, you can message me directly in the chat and I can try to, I can support you as you need to turn that on. Je vais l'expliquer en français pour ceux qui voudront les mettre en ligne pour Bart. Vous avez au niveau des trois petits points en bas sur la barre de Zoom la possibilité de choisir les sous-titres. Et lorsque vous choisissez les sous-titres, vous avez la possibilité de choisir la traduction et votre langue de préférence. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et dans cette barre à trois petits points, c'est là aussi que vous retrouverez les questions et réponses. Great. One more thing I'll note is this webinar is being recorded and will be available for replay on the AgeWell YouTube channel. And I'll also send that link to all registrants for you to view later or share with people in your networks. Okay, so that's it from me for now. So I will pass things over to Clémence to begin her presentation en français. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un webinaire sur comment est-ce qu'on peut aider l'autonomie des personnes en fauteuil roulant avec l'impact de la fonction de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier. Pour commencer, on va parler un petit peu de contexte. Il faut savoir qu'il existe plus de 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde. Et concernant la population canadienne, ça représente 1% de cette population qui est âgée de plus de 15 ans.
un usager typique, sur une étude française de 2008, a montré que c'était une femme de 70 ans et plus qui vivait en institution. C'est pour ça que ça représente quand même, les personnes âgées représentent quand même une grande partie des utilisateurs de fauteuils roulants. La raison pour laquelle nous nous retrouvons dans le fauteuil roulant est très variable et on peut avoir donc une population très hétérogène, puisque vous pouvez être utilisateur de fauteuil roulant à cause de votre âge, de vos blessures, d'accidents, de maladies dégénératives, de problématiques congénitales ou génétiques, etc. Et vos capacités motrices ou fonctionnelles ou de sensibilité qui sont derrière votre utilisation de fauteuil roulant sont également très variables. Vous pouvez continuer à marcher ou pas continuer à marcher, pouvoir utiliser vos jambes ou ne pas les utiliser, vos membres supérieurs ou pas, et également avoir ou pas de la sensation sous les fesses. Concernant les usagers et leurs habitudes en fauteuil roulant, il faut savoir que des études ont montré qu'ils passaient plus de 10 heures par jour dans leur fauteuil. Et pour les utilisateurs de fauteuils roulants motorisés, en fait, sur leurs 10 heures, ils ne font qu'une bascule d'assise motorisée dans la journée. Pourquoi est-ce que les fonctions de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier sont importantes? Pour pouvoir bien le comprendre et leur impact sur la santé des usagers, déjà, on va parler de la position assise. Qu'est-ce que c'est qu'être assis? C'est assez complexe, puisque votre base d'assise représente votre bassin et vos fémurs. Dans le plan antéro-postérieur, donc avant-arrière, on est très instable. Pourquoi on est très instable? On se retrouve en fait assis sur deux tubérosités osseuses qui s'appellent les tubérosités ischiatiques et qui ressemblent à deux petites balles de golf qui sont donc en fait assez roulantes et peu stables. La plupart d'entre nous effectuons une rétroversion de bassin, une bascule postérieure de bassin d'une vingtaine ou trentaine de degrés. Pourquoi? Pour améliorer l'immersion de ces deux tubérosités ischiatiques, redonner un petit peu de stabilité, puisqu'on va diminuer la différence de hauteur que nous pouvons voir sur l'image au niveau de la flèche bleue. Vous voyez, il y a une différence de 7 à 8 cm de hauteur entre le fémur et les tubérosités ischiatiques, ce qui ne favorise pas notre stabilité. Le fait de rétroverser un petit peu, eh ben, on diminue un petit peu cette différence de hauteur et on se stabilise un petit peu. Dans le plan latéral, on est plutôt stable puisqu'on a avec les appuis rétrotrochantériens, on arrive à avoir une stabilité, surtout si on a légèrement rétroversé parce que du coup, on est assis sur nos muscles fessiers qui sont à peu près à la même hauteur que nos tubérosités ischiatiques. Je vous parle bien sûr de toute personne qui se situe en position assise. Et donc, qu'est-ce qui se passe en statique? Quand je commence à faire une rétroversion de bassin, je n'ai plus mes courbures vertébrales verrouillées. Je déverrouille ma colonne vertébrale, parce que je commence à faire une délordose lombaire, et ce qui augmente ma syphose lombaire, et soit je repars également en syphose cervicale, soit je pars en hyperextension cervicale, tout dépend de ce que je veux faire avec ma tête. La gravité va du coup influencer et continuer à m'enrouler, continuer à faire glisser mon bassin et à faire rouler mon bassin vers l'avant, associé surtout au fait que j'ai un dossier. Du coup, j'ai un mécanisme progressif de glissement et rétroversion, un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Hein. On peut le résumer un petit peu par cette image qui montre qu'avec la force de gravité et mon support de dossier, avec le temps et la fatigue, je finis par m'enrouler progressivement avec mon bassin qui a bien glissé en rétroversion vers l'avant. Donc cette situation fait que nous avons cette situation de statique assise, le fait qu'on a des tubérosités osseuses saillantes au niveau des ischions, et le fait qu'on ait des problèmes de statique vertébrale entraîne des complications secondaires qui peuvent être un petit peu gérées par la fonction de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier d'un fauteuil roulant, qu'il soit motorisé ou manuel. La première complication secondaire que vous connaissez sans doute très bien, vous en entendez parler régulièrement, c'est la notion de plaie de pression.
Hein, une plaie de pression, c'est une blessure localisée au niveau de la peau ou des tissus mous, qui est en général en regard d'une proéminence osseuse et qui résulte d'une pression importante ou d'une pression associée à un effort de cisaillement, un shear stress. C'est bien sûr multifactoriel et nous ici, dans la fonction de bascule d'assise, on s'intéressera essentiellement aux facteurs des efforts prolongés ou des efforts intenses au niveau de des zones fragiles. Pourquoi c'est important d'en prendre en compte chez les utilisateurs de fauteuils roulants? Parce que des études ont montré que 42,4% des plaies de pression avaient lieu chez les utilisateurs de fauteuils roulants. Si on prend dans l'autre sens, 29% des utilisateurs de fauteuils roulants vont développer au moins une plaie de pression dans leur vie. Cela peut monter jusqu'à 50% quand l'utilisateur de fauteuil roulant est utilisateur de fauteuil roulant parce qu'il a une blessure médulaire. C'est une grande prévalence de plaies de pression chez les blessés médulaires. Chez cette population qui est particulièrement bien étudiée, on a même compté que ça représente 25% du coût total et c'est associé à une vraie baisse de la qualité de vie. C'est donc un enjeu clinical, sociétal et économique important sur lequel, du coup, on a un petit peu de poids et on a beaucoup d'études on a un certain nombre d'études qui nous permettent d'avoir des données pour nous aider en tant que cliniciens pour faire des bonnes recommandations et faire en sorte que nos utilisateurs aient des bons comportements en position assise. Mais derrière la plaie de pression, il existe également d'autres complications secondaires que la fonction de bascule assise et d'inclinaison de dossier pourrait gérer. Alors, si on prend la littérature, on a des notions de confort, des notions de tonus postural ou de stabilité du tronc et des notions de fatigue qui sont donc améliorées par l'utilisation de ces fonctions. Par contre, en termes de preuves scientifiques, les preuves sont faibles et il y a très peu d'études qui vont dans le détail de ces complications secondaires. Si on prend le point de vue plutôt clinicien, l'expertise clinique, hein, les cliniciens, eux, décrivent que les usagers développent des œdèmes des membres inférieurs, développent des douleurs au niveau lombaire, développent de l'augmentation de la spasticité au cours de la journée, développent des complexités dans certaines activités assises au bout d'un moment, des dépositionnements. Et puis des troubles de la déglutition qui pourraient être engendrés par l'utilisation d'un fauteuil ou d'une assise prolongée. Pour comprendre un petit peu du coup comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir sur ces différentes complications secondaires, il faut savoir comment est-ce que la fonction de bascule d'assise et la fonction d'inclinaison de dossier fonctionnent. Qu'est-ce que la littérature nous dit par rapport à ces deux fonctions d'assise? Déjà, on va prendre le regard de la plaie de pression puisque c'est la porte d'entrée de ces fonctions d'assise, hein. C'est la raison principale pour laquelle les utilisateurs ont ce type de fauteuil dans la majorité des cas. En tout cas, c'est la raison pour laquelle ils ont un financement pour ce genre de fauteuil. Il faut savoir que quand on est assis droit à 0 degré par rapport à l'horizontale, eh ben, on a une haute pression et on a beaucoup de cisaillement, comme je vous l'ai expliqué sur le fonctionnement de la station assise classique. Si je suis tout droit, bah, j'ai mon poids sur mes tubérosités ischiatiques et en plus mes tubérosités ischiatiques ont tendance à rouler facilement, donc je développe également de la force tangentielle. Dès que je commence à basculer mon fauteuil vers l'arrière, j'améliore la distribution de pression puisque je peux basculer une partie du poids du corps dans le dossier et je baisse un peu cette histoire de cisaillement en statique hein, sur un instant T parce que je vais du coup stabiliser mon patient dans son fauteuil. Mais comment est-ce que la fonction de bascule et d'inclinaison de dossier pourrait remplacer les mouvements que l'on demande à faire à nos utilisateurs de fauteuils roulants manuels, hein, qui sont les soulagements de pression. Comme vous voyez sur l'image de droite, on a beaucoup d'articles, beaucoup de revues de littérature qui nous montrent que nos utilisateurs doivent faire des soulagements de pression, que la meilleure méthode, c'est de se pencher vers l'avant avec les bras très pendus parce que du coup, on arrive à avoir une perfusion, une reperfusion vasculaire qui nous permet d'améliorer la zone qui avait été en hyperpression précédemment et donc de favoriser les micro-cicatrisations s'il y a besoin.
C'est très très bien documenté. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand nos utilisateurs de fauteuils roulants sont plus dépendants et ne peuvent pas effectuer ces gestes de soulagement de pression? C'est là où les fonctions d'assise du fauteuil doivent remplacer ces possibilités. Et qu'est-ce que nous dit la littérature concernant ces fonctions? Eh ben, la littérature nous dit que si on veut 20% de réduction de pression, donc je vous rappelle que précédemment, on pouvait avoir jusqu'à 80% de réduction de la pression. Là, on parle de 20% de réduction de la pression. Il faut que le fauteuil bascule à 45 degrés, ce qui est quand même énorme, hein. 45 degrés, vous pourrez essayer sur une chaise, mais vous verrez que vous avez vraiment l'impression d'être très en arrière. Et on n'a que 20% de réduction de pression. Si on veut vraiment avoir des réductions de pression qui correspondent un peu à ce que nos usagers de fauteuils roulants manuels pourraient effectuer, 50% de réduction de pression, eh ben, il va falloir également faire de l'inclinaison de dossier associée à la bascule d'assise. Et donc là, on va avoir du coup un dos qui va pouvoir être basculé jusqu'à 65 degrés, hein, parce que si je fais 45 degrés dans mon assise, puis après mon dossier, bah, mon dossier il est donc à 65 degrés par rapport à ma position de référence. Et vous verrez que c'est quand même énorme et que tous nos usagers auront du mal à l'accepter. D'autant plus que dans la vraie vie, la plupart des fauteuils roulants ne vont que jusqu'à 30 degrés de bascule d'assise. Donc, en pratique, 30 degrés de bascule d'assise, c'est 10% de réduction des efforts au niveau de l'assise. Pour avoir 20 à 30% de réduction des efforts, il faut ajouter également de l'inclinaison de dossier. Mais cette inclinaison de dossier, dans ces conditions-là, hein, tout à l'heure, je vous disais en statique, à un moment donné, si mon dossier est incliné vers l'arrière, je vais avoir moins de force tangentielle. Ça, c'est vrai si je suis en statique. En revanche, le fait d'activer la fonction d'inclinaison de dossier, alors oui, je baisse la pression, mais j'augmente les efforts tangentiels. C'est ce que vous avez sur les schémas à droite de votre écran. En bas, on voit bien qu'on diminue la pression, plus j'augmente l'angle d'inclinaison du dossier. Et en haut, je vois bien que j'augmente l'effort tangentiel quand j'augmente l'inclinaison de mon dossier. Hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? C'est que en fait, nos dispositifs qui vont faire de l'inclinaison de dossier, eh ben, leur axe de rotation, il n'est pas en rapport avec l'axe de rotation de notre corps. Déjà, l'axe de rotation du dispositif, il est un peu en dessous de l'axe de rotation de notre corps, notre propre corps. Donc, si je n'ai pas un fauteuil roulant qui a haut de gamme, hein, qui a la capacité de compenser cette déviation de son axe de rotation, eh ben, mon corps glisse sur le support. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus d'avoir un axe de rotation déporté, j'ai également un axe de rotation unique pour le fauteuil. Or, notre corps n'a pas un axe de rotation unique pour s'allonger. Pour s'allonger, on va d'abord s'allonger dans notre articulation de la hanche, donc la coxo-fémorale, et puis on va aussi s'allonger dans les mouvements de rétroversion de notre bassin. Hein, donc, on va continuer avec notre charnière sacro-lombaire qui va également faire un mouvement de rotation pour pouvoir s'allonger. Donc, on n'a pas non plus la même dynamique qu'un fauteuil roulant. Donc ça, c'est des choses qui sont gérées par des fauteuils haut de gamme qui ont des compensations biomécaniques et électroniques. Mais d'un point de vue mécanique, c'est assez compliqué. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue clinique, on est un petit peu en dilemme. C'est-à-dire que dès que je commence à accepter un petit peu d'ouvrir le dossier de mes patients, eh ben, je vais également augmenter l'effort tangentiel et baisser la pression. Et je vais baisser la pression, mais je vais aussi augmenter les efforts tangentiels. La question des cliniciens se pose, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le vrai équilibre et où est l'équilibre safe, c'est-à-dire où est l'équilibre de sécurité pour nos patients sont encore des questions en suspens. Pour les autres fonctions pour les autres complications secondaires, alors Bart va vous parler plus en détail de tout ce qui est trouble de la déglutition en lien avec les hypersyphoses qui sont plus présents chez les personnes âgées. Hein. Mais on sait que le fait de commencer à basculer le support en arrière et d'incliner le dossier, bah, ça va permettre d'améliorer la stabilité du tronc, d'améliorer le contrôle de la tête, de réduire les troubles orthostatiques, de réduire les œdèmes des membres inférieurs et de permettre d'améliorer certaines fonctions comme l'habillage, les sondages ou les autosondages et certains transferts.
C'est peut-être aussi ces autres complications secondaires de la station assise prolongée qui pourront guider aussi les cliniciens sur leurs dilemmes et leurs choix de rythme, de baisse des efforts au niveau de l'assise pour prévenir les plaies de pression. Quand on parle aussi de préconisation, il n'y a pas que l'angle, hein. Il va falloir aussi penser à la fréquence. À quelle fréquence dois-je faire mes soulagements de pression si je suis sur de la prévention de plaies de pression ou à quelle fréquence dois-je faire mes bascules pour prévenir mes autres complications secondaires? On a la littérature que pour la plaie de pression et les écrits nous parlent des soulagements de pression toutes les 30 minutes, ce qui est quand même assez fréquent pour des utilisateurs de fauteuils roulants motorisés, d'autant plus quand ils sont dépendants d'une tierce personne pour effectuer ces changements de position du fauteuil, mais qui sont, je vous rappelle, la littérature a beaucoup étudié les blessés médulaires, plutôt des blessés médulaires en fauteuil roulant manuel, donc des blessés médulaires qui ont encore des capacités posturales importantes. Donc, si on prend nos personnes les plus dépendantes, hein, eh ben, les bascules d'assises, c'est une par jour, d'après Sonnenblum et collaborateurs. Et si on parle des personnes institutionnalisées, on sait que ça dépend du workflow, ça dépend en fait de la charge et du fonctionnement du service dans lequel sont institutionnalisés ces utilisateurs de fauteuils roulants. Concernant cette durée, eh ben, de la même manière, la littérature dit que 1 minute, c'est mieux que 3 minutes pour les plaies de pression, bien entendu. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est sur des utilisateurs qui sont des utilisateurs actifs, qui peuvent bouger leur posture de tronc en général, et qui ne tient pas en compte que potentiellement, bah, le fait de basculer mon fauteuil en arrière, ça me prend déjà un peu de temps. Je vais peut-être pas redescendre juste 3 minutes après, peut-être que je vais y rester plus longtemps. Donc, dans la réalité, pour la durée, il n'y a pas de consensus et ça dépend aussi beaucoup des activités des patients. Donc, globalement, en fait, on voit bien qu'il y a un besoin de personnalisation importante pour faire de la prévention, de ne pas limiter les activités et de rentrer dans des workflows institutionnels. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a comme technologie dans tout ça. Alors déjà, je vous ai fait une petite cartographie en recherche rapide, hein, ces 5 grandes technologies qui ressortent rapidement là, sur les dernières revues de littérature. Il y en a d'autres technologies qui ressortent tous les jours, hein. Mais on a des technologies de monitoring, hein, avec par exemple la Texicare, la AW Shift, qui vont du coup donner une cartographie et montrer aux patients comment ils ont été assis, comment est-ce qu'ils font leur soulagement de pression, etc. Vous avez aussi la Sensorio Health, Sensoria Health, qui elle va plutôt aussi permettre d'améliorer aussi l'efficacité du coussin, donc qui est aussi en lien avec la capacité du coussin à répondre aux besoins de l'usager. Et puis, vous avez des technologies qui sont beaucoup moins dans le monitoring, mais qui sont plus dans le self-management, avec une application toute bête qui s'appelle la I'm Here, en fait, qui permet juste de mettre un mode de rappel lié à votre situation de handicap. Et donc, vous pouvez rentrer dedans tous vos besoins de santé en lien avec votre handicap ou votre fauteuil roulant. Et puis la Gaspard, qui est un petit peu de monitoring, mais qui permet surtout de voir un petit peu ce qu'on a pu effectuer, comment on les a effectués et si ça correspondait à notre préconisation. Mais vous voyez, aucune de ces technologies ne s'intéresse aux fonctions d'assises, de bascule d'assises et d'inclinaison de dossier et à leur bonne utilisation par rapport à des besoins personnalisés d'usagers. Nous n'avons pas de technologie actuellement. Donc, il y a vraiment un gap important à aller apporter au niveau technologique, hein, pour la prévention de toutes les complications secondaires de la station assise prolongée et pas simplement sur la prévention des plaies de pression, surtout des usagers qui sont les plus autonomes. On a besoin de nouvelles technologies pour aider au bon comportement des patients les plus dépendants dans leur fauteuil roulant qui sont aussi soumis à d'autres complications secondaires que simplement la plaie de pression avec un challenge important puisqu'il va falloir répondre à une diversité importante de diagnostics, de possibilités fonctionnelles, d'objectifs de positionnement, d'objectifs d'être mis en position assise pour différentes raisons, avec
des clinical goals qui sont très différents. Pourquoi est-ce que cette technologie doit être effectuée pour la plaie de pression, le confort, la fatigue, la douleur, la posture ou la participation, les activités, vérifier que la personne est en bonne position pour qu'elle puisse participer correctement à son environnement, etc. Avec bien sûr les limites du monde réel qui sont comment fonctionne en institution, comment fonctionne l'institution, quels sont les aides-soignants qui pourront venir au contact de ces patients, est-ce que l'équipement est valable, est-ce qu'on pourra avoir des équipements pas chers et utilisables pour tous, ou est-ce que ce sera limité à certaines personnes? Comment est-ce que on peut aider tout le système des aidants hein, qui gravitent autour pour que ce soit et qui est très varié hein, dans leur capacité de pouvoir répondre à des besoins d'utilisateurs variés, mais eux aussi ont des compétences très variées. Sachant que derrière tout ça, pour l'instant, il y a peu de preuves scientifiques sur les notions de fréquence, les notions de durée et la réelle efficacité des bascules d'assises avec inclinaison de dossier. Déjà pour la plaie de pression qui est très étudiée et encore moins pour toutes les autres complications secondaires dont on a commencé à parler et qui commencent un petit peu à sortir un petit peu des différentes études pour les études les plus récentes. Je vous remercie de votre attention et puis je vais vous laisser la parole à Bart qui va vous parler un peu plus des troubles de la déglutition et de l'hypersyphose dont souffrent ces patients plus âgés. Hein, on va se recentrer un petit peu sur cette population un peu plus âgée d'utilisateurs de fauteuils roulants. All right. Thanks, Clémence. Um, yeah, I will start sharing. So I kind of focus more on the dysphagia part of the challenge here that we have. So I was trying to link dysphagia and passive seating with posture, and I think it's possible. There's not so much research that has been done on this, so it was difficult to find. You know all about me. I'm going to be quick. But dysphagia is difficulties in swallowing, serious life-threatening medical condition, affecting a lot of people with neurological impairments, neurodegenerative diseases. Depending on the population, we see a range of 30 to 78%, so it's very high, especially clients with acute stroke. Is a frequent consequence of progressive neurological disorders. So we see a lot in nursing homes. I'm sure you've seen it before. And it can also be very significant: functioning, malnutrition, pneumonia, and death. You know, so it's a serious condition. And I think we can somewhat influence it with posture. And this would be a normal spine. Clémence has talked about this. So I try to zone it according to pelvic regions, lumbar regions, thoracic region, and cervical regions. And I think we need to be a little bit more precise. I think there is definitely, especially with passive seating, we see that there is a posterior pelvic tilt, flattening of the lumbar spine, an increased thoracic segment, kyphotic posture of the thoracic segment, which will bring the shoulders forward. And then I think we probably need to be a bit more specific on the cervical alignment. I think this will make sense at the end in terms of what can we do about it. But if you're looking at flexion extension, about 50% of the flexion extension range comes from the upper cervical segments, C1, C2, and the rest, the more growth, the bigger movements, the rest of that movement, they come from the lower cervical segments. And it's also possible that you see a flexion of the lower cervical segments and a flexion of the upper cervical section. That's basically your neck being in a flexed position. But it's also possible that you have a flexed lower segment of the cervical spine and a hyperextend compensatory movement of the upper segments. And that's mainly to maintain a horizontal visual field. And on the opposite side, it's possible to have an extension on the
lower cervical segments and also upper cervical segments. That sometimes you see that with people with dystonia, symmetric tonic neck reflex. And then it's also possible that you have an extension of the lower cervical segments and a flexion of the upper ones. And that's also possible. So that's why I'm introducing this. But keep that in mind, I think, towards the end, as I'm trying to make that link with posture clearer. Yeah. So yeah, so here you can see the focus on the cervical segments where the angles of every segment changes depending on an active versus a passive position of the clients we typically see in an aging population. Yeah. Okay. Yeah, so this is the video of the swallowing process. You can see a white mass, and that would be your bolus or fluid, and it's migrating slowly from the front of the oral vestibule to the back, and then you see that something goes wrong. Some of that white mass, the bolus, goes into esophageal area, which is good, and some of them goes in the larynx, and that's not good, and here also a little bit in the trachea, so that's definitely not good. So how is that possible? So let's look into that. Now, swallowing is a systemic process, so it's not just one thing. I think there's 4 phases, and they're all very important in aging care. Pre-oral is the anticipatory phase. It's basically foods or liquid being recognized and anticipated. And it's often neglected, but that's part of the swallowing process as well. You're preparing saliva. It's you're preparing your palate. You're ready to receive the food. And the oral phase, the food is collected. And the pharyngeal phase is a reflex or an involuntary phase. The tongue move backwards to contact the pharyngeal wall, and then the peristalsis pushes the food through the esophagus. And that's the last phase, the esophageal phase. And I looked into every single segment and see what we can do. And the pre-oral phase, imagine this is the food, and you would like to prepare yourself for the food. And then it's typical, if you cannot bring the food to your mouth yourself, that somebody else might do it. And then usually what happens is people choose the shortest distance from the plate to the mouth. And if you're looking at the shortest distance from the plate to the mouth, you're in the visual field, in the blue visual field on this image. And the blue visual field is basically where you can see something happening, but you cannot recognize the shape or the color. So you can definitely not recognize what type of food it is. It might be even a surprise when it hits your mouth because you cannot process the food. In the orange zone, you can basically recognize movement of food towards your mouth and the color of food, but you cannot really distinguish the type, the structure of the food, or what it is that you're going to be receiving in your mouth. So that's very confusing. Think about degenerative disorders. It can already build resistance to open the mouth, right? So it's a smart move to do, like we did perhaps with our babies. You take the food and you bring it horizontal to your mouth, and then you slowly bring it, we call it the airplane in Belgium, towards your mouth, and then you can slowly see in the red zone, which is the analytical zone of your visual field, and you can prepare yourself and open your mouth. If you don't do that, it's really difficult for people to know that they even have to open their mouth. So that's something to remember in the pre-oral phase. So don't bring it directly there, but move it towards the center side, the 10-degree angle, and then slowly bring it to the mouth. You see, that's something that often goes wrong. And then we move to the oral phase, and the oral phase is basically we will masticate the food. It's important that you bring the food into small particles, and then that will increase the contact area where the saliva will adhere to the food, and then you start already a chemical digestion of the food,
and it lubricates the food so it doesn't abrase the gastrointestinal lining. So it's very important. Yeah. Then I looked a little bit closer on what the posterior link would be. So everything starts with opening your mouth, and there is probably four major muscle groups that are important for opening your mouth. I know it's a bit specific, but it will make sense. I will try to be very condensed here, so we do have enough time. This one, the lateral pterygoid muscle, is this one opening the lower part of the mandibular to receive the food. The more interesting ones are the anterior belly of the digastric muscle, and that's one of the three suprahyoid muscles which are responsible for stabilizing the hyoid bone, and that's important. The hyoid bone is basically the base of the muscle of the tongue. Muscle will be very important to migrate the food from the front of your mouth, receive the bolus and bring it towards the palatoglossal or the back of your mouth. And it's a critical muscle to protect the airways while eating. That is very important. So you can probably see it in this image that's the yellowish muscle group connecting the hyoid with the front, with the posterior part of the mandibular. If that hyoid bone is not stabilized, it becomes difficult to migrate food, to use the tongue, but it's also very difficult to block the airways during swallowing, and it can actually, be threatening. The mylohyoid is the next one. Is also a very important muscle. It's somewhat buried. It's also slightly yellowish. I don't know if you can see it, but it's in the same general area, a little bit more deeper muscle. And it's also a very important muscle to stabilize that hyoid bone for swallowing and speaking. Flat triangular muscle originates from the mandibular near the molars and inserts on the hyoid bone again. Yeah. And the suprahyoid muscles and the glenohyoid, the suprahyoid muscle groups are responsible for drawing the hyoid bone forwards and upwards during mastication. And that's key to have a good control of the bolus and to bring the bolus to the back of your mouth. So the oral phase goes from the front of your mouth, the oral vestibule anterior to the palatoglossal arch, and that's important. And the palatoglossal arch will then trigger the next phase. But before we go there, the mandibular depressors, we covered those. The mandibular depressors, we need to talk about perhaps the influence on posture on them. Now, think about a muscle with an origin and an insertion. So if you bring the origin and the insertion of the muscle further away from each other, well, then it becomes or closer, very close to each other, then it's difficult to use the function of that muscle. You got to remember that. So if you're looking at the way that the suprahyoid muscles work, then we can say that it's difficult to elevate the tongue and to migrate food towards the pharynx with a hyperextension of the C1, C2 segments. And again, that's often linked to a hypercompensation of a passive seating. So if people sit in a passive position, I don't know if you can see it, and then the head falls forward, right? And then if they want to look forward, they need to hyperextend these upper segments. We call that a turtleneck. And that turtleneck is a hyperextension of the C1, C2 segments with a flexion of the lower cervical segments. Well, then it becomes very difficult to migrate the bolus safely towards the back. It's also difficult to control the tongue, and the same goes when you have a flexion, when you have a full flexion of the upper segments. In addition, we also know that these muscles tend to go symmetric, left, right. So if they are asymmetrically activated or stretched, for instance, from rotation or lateral flexion of the cervical spine,
then it even becomes harder to migrate food safely. So if the head is in an asymmetric or rotated position, it doesn't help with dysphagia. Think of the tongue as a baseball shoe, a hand shoe, or a glove, yeah, and the ball as the bolus. It needs to be enveloped by the tongue, and then it needs to bring the ball back to the back of your mouth, to the paratoglossal arch. Again, the C1, C2 flexion or extension in combination with rotation and lateral flexion makes it very, very difficult to do that safely. Yeah. If we go to the pharyngeal phase, then the posterior link is very interesting. We have the outer longitudinal layers of which elevate the pharynx and the larynx, closing the epiglottis, and that's often linked, very difficult to do with C1, C2 flexion. So if you try that yourself and you have, for instance, a drink or a coffee, and you try to drink with a full flexion of the upper cervical segments, it becomes very difficult to do. And I try to draw that muscle in yellow, so you can see this on this screen. Sorry, I try to draw it on yellow, but you can see if it's at if the origin is at the mastoid area and you're flexing your upper cervical segments, that muscle is going to become closer to the insertion. And then the hyoid bone is not stabilized. So the suprahyoid muscle groups, which are in front of that yellow, will also not be stable anymore. So that is basically that play that we're trying to fix with posture, I think, when you're trying to facilitate safe swallowing. And then the last phase is the esophageal phase, and that's basically now we have peristalsis. So the upper esophageal sphincter relaxes. Then there is peristalsis towards the stomach, and then the lower esophageal sphincter. I try to draw it. I know it's very crazy. It makes sense in my head, but then it releases, and then the bolus can migrate into the stomach, and there is a hydrochloric solution that will further digest the bolus. Now, the link there is if you have a flexion of your thoracic segments and you have what happens then is you're basically compressing the abdominal space. And if the abdominal space is being compressed, it's going to increase pressure on the abdominal space. And if that lower esophageal sphincter is relaxing to receive food after it's being swallowed, it's also possible that due to that intra-abdominal pressure, some of that hydrochloric acid travels in the esophagus. So that's causing reflux and irritation of the esophagus. So the trick is there to provide with seeding a possibility for extension, right? So if that makes sense, yeah. But I try to. So on all those four phases, there is definitely a link. So how can you do that? How can you do that in the field? So Clémence talked about tilt in space solutions and recline solutions, and I think they are definitely helpful and they serve a lot of purposes. But I also think we have to, a recline or a tilt function alone is not going to solve the angle issue that you often see with kyphotic or passive seating postures. I think the key is to support the pelvis in a realistic pelvic to thigh angle, which is often limited with elderly populations or people who sit for longer periods of time. You often have to accommodate limitations of hip range of motion or ischiocrural muscles. And that's often, in my experience, we have a clinic too. We see that our aging population, we sometimes have to accommodate the 30 degrees posterior pelvic tilt. But you cannot solve that because of range of motion deficits.
But the trick is, or the possibilities that we can play with, is to segment the thoracic spine, which is on blue on the right slide, and we try to allow that thoracic segment to travel backwards. And if you allow that thoracic segment to travel backwards, you bring basically the C-spine angles in a more neutral position, which is very important. Remember the suprahyoid muscle groups, which are crucial for stabilizing the hyoid bone. And you also, at the same time, work on the visual fields. So I think that's the key to remember here. So segment your postural interventions and then do tilt. Don't neglect that, but also think about segmentation of postural interventions at the back level. Yeah. All right. So this is an example of a pre where the client was in a kyphotic posture, visual field is off, a lot of pressure on the abdominal wall because of the kyphosis and the flex tendency of the client. You can also tell there is somewhat of an asymmetric position of the head. I had to blur the faces for privacy reasons, but you can see there's rotation, so that's not going to help too. But I did just a segmentation of the thoracic spine and supporting the pelvis in a realistic angle. And then I had a neutral position of the head, a neutral position of the C1, C2 segments, which made it a lot easier for the client to look and see what's around her and to swallow. Yeah. All right. And that's then the practical application of all this biomechanical and anatomical overview that I gave you, but that gives you the reason why. In time. Thank you, Bart. Yeah. Yeah, that's great. We do have a question in the chat, but just a reminder to all our participants, you can post a question in the chat in English or French. You can also post a question in the Q&A box if you would like, and then other people can see your question and upvote your question or add comments. And then you can also raise your hand if you'd like to ask your question verbally. And join a discussion with our panelists. So those are your options, and please feel free to add any comments as well. I did want to start first with a question a little more about, what's available now. So Clémence, you talked a bit about the different technologies that are available when it comes to tilt function. So are there any within the wheelchair itself? Are there certain models that will help you kind of determine where you should be, say, when you're eating, when you need to do stretches? Has anything been developed that helps the user to guide their own tilt function if they can? For the moment, there is not that kind of technology for helping the monitoring and helping the behavior of the wheelchair user. I'm working on a project that wants to help to develop a technology like that, but there is more like limited, there is lots of difficulties because of limited literature proof to find a way to guide wheelchair user. So we need clinician to choose I'm going to switch in French because I think it's going to be easier for me to explain it. Donc, en fait, pour le moment, les technologies qui existent ne peuvent pas s'appuyer sur la science pour donner des recommandations, parce qu'elles ne peuvent pas prendre la responsabilité éthique. On ne peut pas avoir un monitoring de toutes les parties du corps pour vérifier qu'on est en sécurité. Donc, je ne pourrais pas monitorer si la déglutition se passe en sécurité. Donc, on a besoin de passer par des cliniciens qui doivent programmer ou en tout cas donner des recommandations d'ambulation, des recommandations de fréquence, des recommandations de durée. Et pour le moment, ces recommandations sont très empiriques.
Et c'est difficile de les standardiser. C'est difficile de les standardiser parce que c'est le métier le plus dans les pays francophones, le métier le plus en avant dans ces préconisations-là sont les ergothérapeutes, les occupational therapists, qui ont du mal à s'investir réellement dans une donnée très guidée, qui veulent laisser beaucoup la possibilité aux utilisateurs de choisir, in fine, ce qu'ils veulent faire, contrairement à un médecin. Si vous demandez, faites faire le même exercice à un médecin, il est capable de dire, vous devez faire tant de choses tous les tant de temps, pendant tant de temps, et entre guillemets, on dit en français, il se mouille dans son choix ou dans son orientation. Je ne connais pas l'expression américaine ou anglaise pour dire il se mouille, mais je ne sais pas si Bart la connaît. No. Mais ils osent dire réellement leur choix. Donc c'est la difficulté pour la création de ce genre de technologie aujourd'hui. Yeah. Yeah, and if I may, I looked, you know, I'm like I said, I'm a clinician and I have my own clinic. So I saw this problem of this dorsal segmentation as a long problem for many of my clients. So I've been in my free time, I've been thinking how to provide dorsal segmentation on a consistent basis so that dorsal segmentation can happen without any shift or shear force between the back support and the client. So my angle was more on how can I create something that solves this dorsal segmentation issue because it's a new function. All the wheelchairs have tilt and recline. And to be quite honest, it's off the record, but it's already recorded. But it's an old function, and it's a very brutal function in a way. You just recline the back support, and Clémence already said, "Oh yeah, some systems have a better sync with that movement and the user's back, so there's less shear, but it remains a challenge to have it at the right angle." And they don't provide a segmented support. So if you're reclining your back support, then your pelvis is also reclining. So the pelvic is not being supported. So Clémence was saying in the beginning that the pelvis is a very difficult structure because you're weight bearing on the ischial tuberosities. And it's like a triangle with the sharp point at the bottom, and then it's very unstable in the sagittal plane. If you're then reclining, the back is going backwards. Also, the pelvic support is going backwards, and you don't do dorsal segmentation. And if you're tilting, yeah, it's logical. The more you tilt, well, then you will do a lot in terms of shear reduction, especially what Clémence said as you go further. But what about the head position, right? Because then if you're tilting 45 degrees, then your visual field is high at the ceiling and you need to compensate with flexion of the head. So that's why I felt like there is definitely functions of wheelchairs that are lacking. And I developed in my free time and I had help from researchers to validate as well. One of them, we did finite element analysis, but I find a way to do dorsal segmentation on a simple way. And yeah, I patented that idea. And then I said, well, I hope somebody in the industry will take advantage of that. And after many years of research and time spent on it, it finally hit the market. So I don't want to make publicity, but you can see the concept and you can probably relate to it. But then Stout Products created the Epic seating system, and that's basically providing dorsal segmentation without any problems. So it's in sync with your body. So it's a total new function of wheelchairs. Yeah. If you want, I can leave it in the chat box for you to check it out, but it's definitely not a promo thing. So I did more the research part on it, but it's a great way of doing it. Yeah. Yeah, we'd love to see that link in the chat, and then I can share with people who have Perfect. registered as well. So what I'm You, just to as a to non. add, to add just something, dans la recherche, maintenant, on a
deux choses qu'il faut qu'on augmente, c'est la possibilité de standardiser un peu mieux les pratiques cliniques de façon à ce qu'on puisse avoir des technologies d'aide au monitoring à la journée qui vont permettre aux usagers de connaître l'angle dans lequel ils peuvent faire telle typologie d'activité. Et il faut qu'on continue à développer les fauteuils roulants parce que l'ergonomie du fauteuil roulant est plus pauvre qu'une ergonomie d'une chaise de travail. Il faut le comprendre que à la base, l'ergonomie d'une fauteuil roulant est très pauvre par rapport à l'ergonomie d'une chaise normale de travail. Donc aujourd'hui, on dessert nos personnes qui ont plus de difficultés pour s'asseoir. Ils n'ont même pas l'équivalent de votre chaise de travail habituelle. Donc en fait, il faut vraiment que les gens comprennent que, il faut continuer à développer. Et c'est pas la partie roulante, c'est pas la partie moteur, c'est presque pas la partie assise, c'est vraiment le dossier. Si on Yeah. veut pouvoir tenir le corps, il faut qu'on s'intéresse au dossier. Et aujourd'hui, il y a très peu de développement R&D sur les dossiers. Tout le monde s'intéresse au coussin, mais pour une simple raison. L'argent est dans la prévention des plaies de pression. Et donc, comme l'argent est dans la prévention des plaies de pression, elle n'est pas dans les autres préventions. Et les autres préventions sont pas vraiment étudiées dans la littérature, donc il n'y a pas d'argent derrière. C'est un peu un cercle vicieux. Et si vous voulez Yeah. faire financer votre étude, vous êtes obligé de parler de la plaie de pression parce que c'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir dire que votre étude va avoir de l'impact et que vous allez avoir de l'argent. Donc on est un peu dans un cercle vicieux et on a besoin, en gros, en fait aussi de fabricants ou d'innovateurs qui viennent en fait avec leurs idées, qui viennent développer, répondre à un besoin de terrain que derrière la recherche pourra se saisir et pourra amener les preuves scientifiques. Mais parce qu'aujourd'hui, la recherche n'a plus d'argent, elle ne peut pas elle-même développer, on est obligé de passer par là. Mais c'est l'avenir, elle est là. Mais il y a deux gros développements à faire. L'amélioration de tout ce qui est la notion de dossier, la notion d'angulation du bassin par rapport aux différentes colonnes vertébrales. Et l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on peut aider ces utilisateurs à avoir les bons comportements. C'est soit en automatisant, soit en donnant des rappels. Et comment est-ce que se saisissent les cliniciens de cette standardisation des pratiques pour pouvoir créer justement des outils technologiques qui peuvent poser des recommandations qui soient quand même éthiques, dont la responsabilité n'appartient pas à la compagnie, mais appartient quand même au clinicien qui a préconisé le dispositif. Ça, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il faut que on se saisisse, il faut que les cliniciens, ils prennent leurs responsabilités. Mais c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de connaissances. Donc c'est difficile. I fully agree with Clémence. Yeah. Yeah, I was just Pour... going to say there's an entire ecosystem required, right? That needs to be adjusted to address this very serious concern. And I do like that you compared it to an office chair. Like that's something we can all understand, even if we're not a clinician or or an engineer. That the development needs to be there and it needs to be funded because that's seriously under we're seriously underwhelmed with the opportunities for actual wheelchairs that support the people who need them. That's a really serious, I think, point to be made. But Clémence, there is a question in the chat in French that you may want to read and address. We're running out of time though, so I don't know if we have an extra couple of minutes. There are a couple of questions now in the chat. It's up to Alors, our speakers if they want to stay for an extra 5 minutes. pour la question, existe-t-il des études sur l'influence de la bascule d'assise pour des patients souffrant de syndrome de désadaptation posturale et motrice? Euh, Ma réponse est non, il n'existe pas vraiment des études. On sait que le fait d'avoir un support postérieur n'aide pas au syndrome de désadaptation posturale. Après, il n'y a pas d'études particulièrement précises sur ce syndrome pour la position assise. Et les personnes qui vont rester assis pour la majorité de la journée, quoi. The other question is, do you have any thought on positioning for wheelchair user during air travel? They are typically transferred to standard airplane seats with limited access to positioning, adjustment and support.
I know, I know. Can I take this? Yeah, I you know can take there. it because I Yeah, do not have any answer. I know yeah. that there is Well, some research yeah, project on it, but I don't have any. yeah. Well, I'm also an expert on the ISO 16840 wheelchair seating committee, and I know they are pushing on an ISO standard for air travel. So hopefully, in the years to come, there will be an ISO standard on that. Yeah. So that's the only thing I can say. But from a study point of view, I have no idea. Yeah. I know that there is studies about how to move in with your wheelchair in the plane and go to the toilet, for example. But so it means that maybe some airplanes want to be to work on having your own wheelchair on the plane and like when you are on the train or something like that. Yeah. But that's And the beginning of the research. It's really not much studied. no. Dr. Dutta at United, or sorry, UHN, Kite Research Institute, is doing some work on the Canadian side with airplane manufacturers about accessibility. So it's definitely something we're seeing here in Canada. And I think he was saying Canada and Europe are working together to with manufacturers to try to make accessibility um, more equal on during flights. So we have a webinar on that. Maybe I'll post that in the response to all the registrants, so you can view that webinar and learn a little bit from Dr. Dutta about that. It looks like we don't have any more questions, and we've run slightly over time. Really interesting webinar, and I appreciate all the detail that you've put into presenting each of the problems so that we can understand clinically and biomechanically what's going on for wheelchair users and many of those who are older adults seeking technology to support their wheelchair uses and their independence and autonomy. So thanks so much for both of your presentations today. Thank you to our participants for their questions and attention. As I said, I'll send you all the recording as well as the couple of links that we've shared. And I hope everyone has a great rest of their day. Thank you so much. Thank Thank you you, very much, Alison. Alison. Bye, everybody. Bye, Bye. everyone.